വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും വിശ്വസ്തരാകാം. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. आशीष पाए तेरी सेवा में लग जाए हम, आशीष पाए तेरी सेवा. Novice Alha Ando, daughter of Mr. A.K. Ando and Mrs. Shilja Ando, Chalakudi Parish, Irinyalakuda Diocese. स्वीकारो प्रभु स्वीकार करो, करुणा से भले स्वीकार करो. स्वीकारो प्रभु स्वीकार करो, करुणा से भले स्वीकार करो. मुझे चढ़ाने आज मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, ओम भली रूप मुझे चढ़ाने. हाथ बढ़ाकर आशीष लीजिए, स्नेहार्पण धन्य बनाने. हाथ भली रूप मुझे. Dear daughters, what is your petition? Your Lordship, we invoke the mercy of God and humbly beg that we be admitted to this religious community of the Franciscan Clarice congregation to live a life of dedication following the evangelical counsels of obedience, chastity, poverty, joyfully walking in the footsteps of the poor, humble, and crucified Lord Jesus Christ, and proclaiming the message of gospel love. May the Lord Almighty bless you. May He grant you His help to fulfill your desires. Amen. Second reading. A reading from St. Paul's letter to the Philippians, chapter 3, verses 8 to 14. Bless me, Lord. നാട്ടിലെ ചാലക്കുടി ഇരിങ്ങാലക്കുടി ഡയസിസിലെ ചാലക്കുടി പാരിഷിലിരുന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആൽഫ ആൻഡോയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മിസ്റ്റർ എ കെ ആൻഡോ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഷിൽജ ആൻഡോയ്ക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ മകളുടെ ഈ വ്രത വാഗ്ദാന അല്ലെങ്കിൽ വ്രത സന്യാസ വസ്ത്ര സ്വീകരണത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റീഷൻ്റെ അവസരത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുകയാണ്. Most Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit, I, Sister Alha Ando, experiencing personally and intensely the self-emptying love of Jesus, poor, humble and crucified, offer myself to Thee and dedicate myself for Thy kingdom and Thy people through the intercession of Blessed Virgin Mary, Immaculate Mother of God,
our father Saint Francis of Assisi, our mother Saint Clare, and all the saints, and in the presence of our provincial superior, Sister Linsa Paul, profess to the Almighty God with right knowledge, full consent, and free will to observe the vows of holy obedience, consecrated chastity, and evangelical poverty for 1 year, according to the rule of the Third Order Regular of Saint Francis and the life and constitution of Franciscan Claris Congregation. Amen. Let this holy and living offering be pleasing and acceptable to the Lord. Formally, Provincial received them, accepted them as new members of the province. So congratulations. I think നമുക്ക് കൈയടിച്ച് ഇവരൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. You are now formally, you have become sisters. Illumine our minds, O Lord, with thy divine light, and warm our hearts with the flames of thy unbounded charity, so that we may serve thee with chaste bodies and please thee with pure minds and hearts. Let your light shine before all, that seeing your exemplary life, they may glorify you, your Father, who is in heaven. May the Lord give you his peace always. Amen. कार्य महान दिया है वे करेगा। प्रभु को जिसने दिए सब वरदान, वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम करते प्रभु